Sana and HABARI to everyone. Nice to see you. Tomorrow we start the CHAN qualification campaign, and technically we are playing away because it's Somalia, Tanzania, and then next Saturday we are playing the second game, Tanzania versus Somalia. For the CHAN, there is two rounds. Round one, where we have to play Somalia, and the winner from round one will move on to round two, where we already know that the winner have to play Uganda, and the winner of the second round will be qualified into the final next year for the CHAN. When we started this camp for about a week ago, 8-9 days ago, the players were coming from their holiday. So it has been a kind of a challenge to find the balance between the amount, intensity of training to make the players fit without making them fatigue. Because they have been coming from holiday, maybe 3 weeks of holiday where they have been doing maybe very little. So we try to find the balance between training and recovery, rest, so that everybody can be fit for tomorrow's match. Preparation, as I always say, is a very important thing in football. One part of the preparation, and the huge part, is our training. I'm wondering, and cannot really understand, that when we are the Taifa Stars, we are playing CHAN qualification, an important game, and we are not allowed to do training at the national stadium. Except one session, we are only allowed to train at artificial. And we are going tomorrow to play at grass. Of course, if the pitch in Kaba was in a bad situation, but why I'm wondering is that at the same time, today they will start the under-20 tournament, women's tournament. And I know yesterday the under-20 team from France, they have been allowed to do training. We are not allowed to do training. Even on the final day, today, before the match, we are not allowed to do training at the national stadium. I always feel like when we play at home, we should have the advantage as our national team. Sometimes when we play away, we have to accept what they give us. I'm just wondering why. I don't understand this priority. Why we are not allowed, and at the same time under-20 teams are allowed to do training and they're allowed to play 3 matches at the Mkapa Stadium. But it's out of my hand. For the players, all players are ready. So I think we try to find that balance between coming from holiday. The only one who get injured have been David Luende, who got some muscle problem, and he will be out for tomorrow. Hopefully he have time to recover and start training again so he can be in the picture for the next game. But for tomorrow he is out. All other players are ready for the match tomorrow. When we look at our team, when we play the AFCON, we are having players from outside. Many of our players who come from outside are taking up attacking, offensive position. I think you can name it yourselves to see Samata, Simon, Msuva, and so on. Many of the players are attacking offensive players. So for this camp, it's really important that our local players who play in Tanzania, offensive attackers like Kibo, George and Paula, Abdul, and so on, that they take the responsibility and they show their character. I have strong belief in them because they are good. They have played well in the league for their team, but now they also have to show it at international level. That is the task for them tomorrow with the team. And when we talk about taking this responsibility, I've also been asking the senior players, or you can say the players who have been in the game for a long time, like our captain,
Aishi. I've told him, together with some of the other players, now it's a time for you to take leadership, take responsibility. But I think you all know, a good football team, we have a good football team. But to be really good, you need strong leaders. You need leaders in the defense, in the midfield, to organize, to say when we go fast, when we slow down. So to take responsibility. That is an issue also for some of our matured players here when they play for the big clubs in the Premier League, that they take that responsibility tomorrow in the game and are guiding the younger players, to guide them to perform well. Because that is what it's all about tomorrow. It is to perform up to our very best, and then we have a strong belief in ourselves. The players believe, they have and they know to achieve something, it starts with a good performance. A good performance against Somalia tomorrow can give us a good result, and that can give us a good position before the second game, and that's what we are looking. When you play in the professional game, of course you know your opponent, and always, whoever you are the favorite or you are not the favorite, the most important thing is to have respect for your opponent. So that's also an issue we have talked about, that we always have respect for our opponent. And we know if we start the game, and when we start the game with hard work, then tukio ugenini dhidi ya Somalia, japokuwa ni uwanja wa nyumbani, ukiwakilisha wachezaji, nini ambacho unaweza kuambia Tanzania? Yes, niko tuna machache ya kuzungumza. Nadhani mambo mengi kocha ameamaliza. Kwa hiyo kikubwa kwamba kwa upande wetu wachezaji tunaelewa umuhimu wa mchezo wetu wa kesho dhidi ya Somalia, na tunajua utakuwa ni mchezo mgumu na mchezo wa ushindani, kwa sababu tunaelewa Somalia wamekuwa ni watu ambao wakiimprove siku hadi siku, tofauti na miaka ya nyuma ambayo tumekuwa tukiwajua. Kwa hiyo tuna imani utakuwa ni mchezo mgumu na ni mchezo wa ushindani, lakini kwa upande wetu tuna kila sababu ya kufanya vizuri na kushinda. Kwa hiyo kikubwa tunaelewa nini kiyo wa Tanzania, na ni matumaini yetu kwamba hata Tanzania pia kile ambacho anafikiria ni kile ambacho sisi tunafikiria. Tunajua kwamba wachezaji wengi wa Taifa Stars tunacheza ndani ya nchi yetu, na baadhi yetu ni wale ambao wanacheza nje. Kwa hiyo ukiangalia hata timu ambayo imeitwa kwenye CHAN almost ni wachezaji 80% ya wachezaji ambao tunacheza ligi ya ndani. Kwa hiyo kama sisi wachezaji tunajua Watanzania wanaamini kwamba mashindano haya ni mashindano ambayo sisi tunayaweza, na ni moja ya timu ngumu zaidi ambayo tunatakiwa tuwe kwenye mashindano haya ya CHAN. Kwa hiyo kama wachezaji tunalijua hilo, na tunatambua umuhimu wa huu mchezo, na tunatambua umuhimu wa mashindano. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kushinda na tuna kila sababu ya kufanya vizuri. Kimchezo ndio, kwa sababu hivyo viwanja vina utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia sana hilo, lakini kikubwa ni kwamba tunaendelea na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa kesho, na hiyo changamoto kwetu tumeipokea na tunaifanyia kazi, na ili tuone namna gani ambao tunaweza tukafanya zaidi ili isiwe shida zaidi kwetu. Yeah. Hii gari iko wapi? Imeibiwa nini? Mateso, wewe ulivyoondoka uliacha gari hapa nje? Umechanganyikiwa nini? Gari ninalo. Nimempeleka sister shule. Afu mbona unakuwa mkaidi ndugu yangu? Mimi mwenyewe ile gari siliendeshi na nilishakuonya. Hilo halina bima. Relax. Acha stress za kujitakia. Anyway, narudi hapo. Naomba hiyo funguo. Mbona umezidi? Ibra, acha kupanic eti kisa bima. Nimekatia kwa simu na nimekutumia cover note kwenye WhatsApp. Bima kwenye simu? Umenunuaje wakati najuaga wewe huna hela? Hebu angalia. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 au kwa WhatsApp 0764166066 ujipatie bima. Nimekuamini, bima inasoma. Iko vizuri sana. Kumbe umetumia malipo ya awamu, ndio maana unakuwa na jeuri ya kutoa majibu ya shombo.
Dogo mwenyewe. Funguo sikupi inatoka tena. Na usiniulize kuhusu mafuta. Hayo mafuta unadakaje tu. Au na yeye utalipia kwa awamu. Bima Pub. Urahisi wa maisha.